ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then definitely you can try to give me a call on the 090 number at the bottom of the screen। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ and I'll do my best to help you in every way I can। याद रखना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ and I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। I can only help you if you communicate with me। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ 090 ਨੰਬਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏਗਾ and we will do our absolute best to help you in every way we can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Every action has a reaction, so try to keep your actions positive so your reactions can be positive too। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। Hi Aarti। Hi there, hi, how can I help you? Hi Aarti, following your advice, I've been in a relationship with somebody and it's going quite strong। Okay। There was a few things that we needed to iron out and you told me to do that। Okay। So I have had those discussions। It's going to be a special kind of meeting this Saturday। Okay। And I just wanted to check। Yeah, sure, definitely। What was your question regarding that? Because I know I did see your email and there was quite a few different things that you did want to kind of discuss, or there was because there was quite a few different emails that you sent। So was there anything particular that you wanted to know, or something in particular you wanted to find out? I'm just trying to narrow it down, how things will be proceeding forward really, because Okay, let's have a look, let's find out। Keep focusing on this for me। And do you know roughly what time you're meeting on Saturday? 11, okay, perfect। Just to keep focusing on this in your mind, just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward। Thank you। stop। Perfect, that's your first card। And so once again for your second card, please। Stop। So that's perfect। And once again for your third card, please। Stop। Perfect, these are your three cards। What I'll do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail। Let's have a look। Okay, to be honest, the way that the energy is at the moment, one thing that I am seeing is a good time that you're meeting, because that time is actually very positive for you, which is definitely a positive step for you, or a positive step in the right direction. However, one thing that's very, very important for you is that on the day itself, don't make any final decisions or any kind of final choices. So it's best not to settle with any sort of an agreement It's very, very important to make sure of that. If anything, it should just be maybe an introduction.
Okay. And then leave the kind of path open for any kind of negotiations further on down the line. But at that moment in time, or on that day itself, it's best to not make things certain. It might be something that might be kind of, sometimes it's something that's kind of pushed in our face, or pushed forward, and it's almost like a bit overwhelming, and almost we want to say, like as if you might feel as if like you can't say no, or you can't stop certain things from happening. But remember, you always have a choice. Okay. So just be very, very strong about it, and there's something like we can be strong about something and just say, thank you, but no thank you, not today, I need a bit more time. But if somebody's kind of forcing us, without being rude or without being disrespectful, we can say to them that we actually need more time. Okay. And then take things forward. Definitely, I would recommend at least a runes reading for you, if not a psychic reading. The only reason is because from the cards, I can see that your energies are very, very positive and very strong. At the moment, your the way that your spiritual energy is almost like it's glowing, with a lot of light and a lot of strong energy. I feel like I've reborn. I feel like even with this person, they're showing me a lot of attention. Yeah, no, and you know what? That's just the start of it. I would say to you, there's going to be many more changes, but at the moment it's almost like this glow or this new energy that you've got, it's almost like it's throwing out all of these seeds. Every thought you have is a seed. So be really, really careful, and I can't emphasize this enough, but honestly, be really careful what you wish for. Okay. Even the things that you pay attention to at the moment, normally, like it will probably be a norm, like in the morning, you'd probably, whilst you're having your breakfast, you probably turn on the news and just see what's going on. But I would just say to you, maybe you want to refrain from the news even for a little while, only because you don't want to have any negative thoughts around you. So keep thinking positive, and only keep positive. Maybe if you want to read up something or you want to research something, maybe you want to research some kind of positive affirmations or some good things to say, or something that is motivational or inspirational, but try to not think negative, because at the moment, even any thought that you have, it doesn't even have to be a wish, but even if it's a thought, it will steer your life or your destiny towards that target. Okay. And so whatever you want to be a part of your life, only accept that and say yes to that. Anything that you, even slightly, you don't want that to be a part of your life, you just need to push away and say, I don't accept that, and that's not a part of my life. I think they're kind of ready. I'm taking your advice and just taking my time. Yeah. It doesn't mean it's not right. It's just all of a sudden, with the work that we've done, yeah, it's very much attention on me and giving me a lot of attention. Yeah, and to be honest, this is only from one, I would say, like not even 1% of the universe. It's less than 1% of the world where you're getting this attention from, just maybe one family or one unit. But because your path is opening up, as the days go on, you'll notice that this attention will expand, and that attention will come from maybe other individuals and other families as well. Wow. So that is something which I won't be surprised, even maybe that people that you've considered in the past, or maybe family members have considered in the past, even they might kind of crop up back out of the woodworks. And if their energy is right for you even slightly, then it's, obviously the decision is always going to be yours. But even if new people come across your path, or come across maybe your friend's path or your parents' path, and then they may try to make you connect. But I do feel that there are going to be new connections coming about, and these are all going to be positive for you. The universe would just want to show you that you've got many options, so there's no need to compromise. Yes, because I know we've said there'll be a compromise here. Yeah, so that's where we need to be a bit more cautious. Now, to be honest, like from even your emails, one thing that I'm not worried about is that I'm not worried about you being unhappy, but the one thing that is a bit of a concern is that there will be a compromise. Now, in order for us to know how much of a compromise that would be, definitely I would recommend maybe as even a psychic reading, just to get into this person's mind and find out exactly what they're thinking, because that's the most important thing. Mm-hmm. It doesn't really matter too much what the family members are thinking or what anybody else is thinking, because if the family members tomorrow
change or turn or are slightly different, it's not going to have too much of an impact on you. But if this person changes or this person turns, it will change your whole world. Okay. So we need it to be right, and we need it to be right for you. But Yeah, for but- that, yeah, definitely I would recommend that reading. Hopefully when we take it forward from there, that should help us in a positive way. But I know it's really, really difficult, especially after just having the snapshot reading. But try to not think negative, try to not think the worst of the situations. Try to think positive. I'm thinking positive. I mean, people that are close to me don't want me to go on Saturday. Yeah. But I want to go because it's an experience, and it's the only way I'm going to know. Yeah, and to be honest, I would never ever say to you, don't go. I can understand why they're saying to you, don't go, because that concern is that maybe maybe you might feel a bit weak, and you may feel as if you're being kind of forced or pushed into a corner, and like kind of you have to kind of on the spot make a decision and say yes or no and whatnot. But the thing is, you're a strong person. Mm-hmm. And for the many, many years that I've known you, you are a very strong person. It seems like their minds have been made up, so I've just been told to go in there, quiet, say hello, and then take it from there. Yeah, just keep very, very silent. Don't say, it's best not to say anything, but it will give you an opportunity and a chance to peek into this person's life. Okay. And that's not a bad thing. It's good to have, it's good to have a kind of like a peek into someone's life, finding out not exactly, but how they'll behave in front of guests or how they'll behave in front of others. Because I suppose you don't know the truth about a person unless you've spent a long, long time with them. But then at least this would give you some sort of an indication. And as I've mentioned to you earlier, that with energy work, our intuition does get a lot more sharper. So you would notice that your intuition's a lot more sharp. So even if somebody's thinking maybe not good for you, or somebody's not wishing you well, you'll pick that up straight away, and you think, okay, maybe these are the people that I need to be a bit wary of, or maybe those are the people that I can trust, or maybe I can, share things with. So at least you'll know for sure which steps you want to take. And even though if there's a compromise to make, some compromises are not so bad. Yes, I mean, the only thing that we've discussed is the person's a bit more insular than me. Yeah. I'm a bit more confident, and that's not a bad thing, but it's actually seeing how they are. Because when it's a one-to-one, it's fine. Yeah. But with life, I'm quite a sociable personality. Yeah. So that's what you need to see. Like, is this something that I want to be a part of, or is this something that I don't really want to compromise with? But obviously that choice is going to be yours. But definitely, I would say that as per the energy of your cards, you should go. There's no reason why you shouldn't, because you're a strong person, and to be honest, you can look after yourself. Yes. So no one's going to force you to do something you don't want to do. So that's one thing that for sure. But even before then, I'm sure you've probably had that conversation already. Yeah. That this is the way that I want it to be, and this is this is what it's going to be. Just maybe just an introduction, and that's it. I mean, from what you've seen, Aarti, it comes across very much like they are ready to move things forward. Oh yeah. They are, aren't they? Yeah. And even like this gentleman is really trying to. Oh yeah, I mean, if it was up to them, without being too blunt, like they'll probably have a priest ready as well. So just be careful. Yeah, just be careful from your side. He's been very quiet about it, but I can see he's talking to them a lot. Yeah. About I can feel something's happening. Yeah. No, he from his heart, by all means, bless him, because he does want things to go right. Yeah. But he's found a diamond, so nobody would want to lose that diamond. He's not a bad person. I know I feel insecure, and I'm being really trying to be so strong and being positive, but he's not a bad person. Yeah, you can do this. I'm sure you can. But let's take it, I would say, one step at a time. Because if you try to think about everything all at one go, then it can be overwhelming. But I would say let's take it one step at a time. So let's take it bite size. So you've taken all these small baby steps so far, and you've done really, really well. Now let's just take that next leap of faith and just go and see how what the family is like. That's all we're doing. We're just going to have an introduction, and that's it. Okay, Aarti. Can I book in for a runes reading? Yeah, sure. Even a runes reading should help. But definitely I would say to you that do speak to my team as soon as, even if you give them a missed call now, they'll call you back in the morning. And then hopefully we'll take it forward from there. Thank you. Bye. Yeah, brilliant. Thank you. Look after yourself. God bless. Bye. Bye. Bye.
ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਣ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈਵ ਸੀਨ ਇਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਅਰਾਊਂਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Oh, hi there. Hi, how are you? I'm good, thank you. How can I help you? Yes, I called a couple of weeks ago and you gave me a few things to do. I've just come back again, really, just to have another reading, really, see what's happening. Okay, sure. And what was it that you would like to know about, or what was your question? I want to know about, I know you mentioned something about I've got quite very bad energy around me, and it's to do with my aura. And I keep getting bad luck around me. I know you don't discuss much about health, but I've got other issues as well that's been going on in my life. That's been very difficult for me to move on. Right. Okay. So what we can do is we can check your energy for you and find out what we pick up from there. Yes. And then hopefully that will help. Thank you. Okay. If you just tell me when to stop on the first card, we'll take it forward from there. Thank you. Sure. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Okay, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Ooh, how have you been getting along with the remedies? Yes, I know you. I think two things you told me to do. I think one is to change my pillowcase into, I think, maroon or brown. Yeah. So I'm sleeping better, but feeling very, very tired and drained out. And secondly, you said for me to pray Ayatul Kursi, I'm Muslim, and I've been doing that like every day, another day. But you did say that it doesn't matter how many times I read it, they will keep doing it to me every 2 weeks, you know. Yeah. So that's why I think you said they do it near the new moon or the full moon, Yes. you know. So I just want to know how I can actually get more protection on myself before I have a reading with you privately or before I come and see you. Right. By then I just want some protection or some advice what to do next. Sure. I mean, because the way that your energy, the reason why I asked you how your remedies are going at the moment is that I'm not really seeing a strong continuity in them. Right, okay. You know, so say for example, if you are reading Ayatul Kursi, maybe you're not reading it every night, or maybe you're not reading it as much as you need to, because right, okay. The energy that you're fighting against is very strong and very, very dark. Right. Okay, and when we're fighting against something, like say for example there's like maybe a tidal wave coming your way, you're not going to be able to stop that by putting or by closing your front door, because that wave is going to knock that door over within seconds. Right. So at the moment, rather than putting a front door in front of it, all I'm seeing, like if we look at the spiritual energy, you're basically closing the front gate of the house. That's not going to be enough.
Right. It needs to be a lot more stronger. One big concern is that this energy is blocking the dark energy. It seems to be blocking a lot of your path, and it will not allow you. It's almost like this invisible force that's going to be there, and unfortunately it will not allow you to move forward. So even if you did want to move forward, there'll be some sort of obstacle in your path or something that will come in your way, and it will just make you, even if you kind of come to the door and you think, okay, let me just break free from this and just escape by opening the door, you might come to the door, you may even touch the handle, but from there then you'll go make a U-turn and you'll go back, because that's the way of a negative energy that this is, or the type of negative energy this is. So you need to, at the moment, I would say to you, definitely try to make sure that if you can, you do need to improve your spiritual energy, and literally, I would say to you, every spare second of the day when you can recite, then definitely do so, because it should help you in a stronger way. The reason why you are still feeling very, very drained out, because it's quite possible that since your last snapshot reading with me, the negative energy that's around you is got stronger. And the thing is, it will naturally just keep getting stronger every new moon or every full moon. So towards the start of this month, and then every full moon, every new moon, it will just carry on getting stronger, because that's the way that it works. Right. So in order for us to kind of make sure that any kind of spiritual steps that you take in order to counteract that needs to start becoming a lot more stronger as well. Right. Okay. So that's the only way that you'll be able to kind of I would say keep your head above water, and it should hopefully buy us enough time so that when we do speak off air, we'll do a detailed reading. I would definitely recommend maybe a psychic reading for yourself. Okay. But once we do that detailed reading, then we'll be able to get to the root cause of the problem. Once we know exactly the reason why that problem is there, or where it's come from, or how it got there in the first place, then we can actually make a plan of how to get rid of it. Right, okay. So you want me to have a psychic reading with you? Yeah, I would recommend a psychic reading for yourself, because at least then we'll be able to get to the bottom of it. But until that, I would say to you, carry on doing what you're doing, but it will just be the prayers that I would say that you need to turn them up a notch. So literally, it doesn't normally take that long. I would say maybe about 3 minutes or 4 minutes to recite. So even if you need to kind of go to bed a little bit early, and then you just recite a little bit before you go to bed, and before you leave the house as well, I would say to you, recite before you leave the house as well. But every chance you get, recite it in your heart or recite it in your mind. You don't have to say everything out loud. You can say it in your heart and your mind as well, and that should hopefully help you in a very strong way. But it's very, very powerful, and it will help you. But like I said to you, it's almost like using a torch in the dark. When you recite it, that torch is working, and then it energizes a little bit. So then that torch will work for a little while, but then as soon as you stop reciting, and after a little while, that power starts going. Yes, So that's the way that it works. So even you would probably feel that as well, that okay, whilst I was reciting, or maybe about an hour after that or 2 hours after that, I was okay, but then afterwards the effect starts dimming down. So that's where we have to be a bit more cautious. I would say to you, try to make sure it's on more of a regular basis. At the moment, because of the way that the darkness is, I would say to you, literally any spare minute or any spare second you've got, I would just sit down and recite, because your path needs to open up. It seems to be closing down from so many different doors that seem to be closing around you. Yes, it's really unfair, because you've got your whole life ahead of you. This is I would say, a very powerful point in your life where you can actually make things happen for yourself, build a solid foundation for yourself. But nothing's really manifesting, and it must be upsetting to see everyone kind of zoom forward and do things, and you're thinking, why am I stuck? Yeah, I am. Yes, and it's not right. And the things that where you are stuck, the areas that you are stuck, we need to unblock those areas as soon as. Otherwise, God forbid, if it's too late, then the options that you would have, or the options that you would have will be very, very limited, and you may not want to pursue them then. Yes. But sometimes I do feel like that, it's like I'm going to die, or I'm going to end my life. It feels like that. I've got nothing else, I've got nothing else to fight for. I'm just so tired now and everything in my life. Yeah, because it is firefighting, and these sorts of things, what you're fighting, it's not easy.
No. So I don't, I completely understand. When you say that, I wake up in the morning and I wake up drained and tired, I completely understand that, because these are like, typical effects of this sort of a negative energy, and it does put different thoughts in your mind as well. So it would make you think like the worst of things, and it will always make you think negative, like the glass is half empty rather than half full. Even if you've got a slight opportunity in front of you, something will stop you and say to you, if I take this step going forward, then it's not really going to help me. So is there even a point of me taking that step forward? Right. So that's where I would say that you need to be a bit cautious and need to be a bit careful. But definitely, I would say to you, whenever you get an opportunity, whenever you get a chance, definitely do speak to me off air. Let's do a detailed reading. You can drop me an email as well. But to be honest, step one would be to have your reading done as soon as, so that we can get to the bottom of it and find out exactly what the best way forward for you is, and then hopefully then we can take things forward from there. Is there anything else I need to do now? Do I need to wear any special any colours I need to avoid or wear to keep me going? Because I always wear black all the time, as well. I know. I mean, to be honest, at the moment, the way that it's coming up in your cards, the way that this negative energy is actually so intense, so dark, that any color that you wear, it won't really have much of an effect on it. Even the color that I've recommended, like say for example, I've recommended to you use either brown or like maroon for your pillowcases. But even if you do use those colors, the effect that it would have is roughly about, I would say, 5%. Oh dear, right, okay. Yeah, so it's not like it won't affect at all. It will have an effect, but literally only 5%. So that means like it's not like you'll have a completely sleepless night. You will sleep because you'll know you've slept, because you'll have some sort of a dream. But when you wake up, it will feel like your mind's not rested. Your body's definitely not rested. No. Because I'm always in pain all day and night. I'm always in pain. That's the problem. Yeah, and that's not right. And to be honest, that's the energy that needs to change, or that's the energy that needs to turn around. Because until that's not that doesn't change, or that energy doesn't turn around, until then you wouldn't feel comfortable in your heart, that you would think, I won't be able to move forward, and those negative thoughts will keep coming, because that's what they do. These sorts of thoughts, what they do is they break us. And that feeling like really, really tired and feeling drained out, that energy is there to break you. These energies and these different types of entities, that's what they do, and they drain us out. Normally I call them energy vampires, because they literally take they almost like draw your life out of you. So like by the time you leave the front door, you just think, I don't want to face the world. That's right. I feel like I don't want to go out to work. I don't want to do anything. But don't Can I just give ask up. another quick question about business? Is it a good idea is it going to be good luck for my business and also money coming in, anything like that? Or is it all blocked at the moment? At the moment, it's really, really blocked. I can't tell you how blocked it is. I mean, at the moment, I wouldn't even recommend that you try to kind of invest anything further into anything, or put more money into it. Don't do anything like that, because you know what? You work really, really hard, and you're really sincere with your work. Yes, I do. No? And I just don't want you to risk anything, and I don't want you to lose anything. Right. Especially because you've spoken to me, and if you've consulted me or you've spoken to me, I don't want to give you any wrong advice. I don't want to give you any wrong information. But I wouldn't want you to waste a penny after speaking to me, saying that, oh look, I spoke to Aarti and then still I made a loss. I would never want that to happen. Of course, so so I just want I want the best for you. So I would say to you, as per the energy of your cards at the moment, don't make any investments, don't sign any agreements. Even if somebody comes to you and they say, look, we'll give you this dream and everything that you want will be at your feet, you just need to sign this dotted line. I wouldn't do that, because you know what, you've been hurt so much in the past, you just can't be dealing with that now. And to be honest, I feel as if like you're at the end of your tether now, and it's just like it's the last straw. It's like if anything else happens, I honestly don't feel by the energy of your cards and with all the experience of the readings I've had, that you would actually have the himmat or the energy to actually kind of get up again and try again, because that would be the last straw, because you've been through too much. Yeah, it's too much for me now, And so we'll sort it out, but don't give up. I'll definitely contact you and hopefully see you. That'd be great. Thank you so much. Thank you so much. Will you look after yourself? I will pray for you, but whatever happens, please don't give up.
Oh, I will definitely. Thank you so look much. after yourself. Thank you, God Auntie. bless you. Thank Bye. you, darling. Thank you. Bye. Take care. Bye-bye. ਬਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਗਿਵ ਅਪ no matter how tough or how negative or how horrible the situation is. Don't give up, because there's always a way out, there's always a way forward, and we'll find that way together. चलो हम मैं जा रही हूँ छोटे जे ब्रेक ते but I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। जीवन का सार सत्संग। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से हिंदू काउंसिल यूके, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और जियो गीता आपको सादर निमंत्रित करते हैं। आइए शामिल होइए लंदन में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव में। इंटरनेशनल गीता सेमिनार on 10th August at Logan Hall, University College London from 11:30. Gita Yagna and Gita Sadbhavna Yatra on 11th August at Sri Ram Mandir, South Hall from 9:30. Let's celebrate International Gita Mahotsav at London. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग। मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर। फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो। अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना। प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे। थैंक यू अक्षय पात्र। आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे। For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435.
and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Aarti. In sync. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦ 090 ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way that I can। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, for any reason if you wanted to speak to me off air ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ give us a call on the 0208 ਨੰਬਰ। ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁਣੀ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, and we will do our best to help you in every way that we can। Now so many times this happens ਕਿ you know ਜਦੋਂ when you call me, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, a lot of people ask ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, but the thing is if you really want that to happen then you would put in the right effort। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। with the reading we try to find out ਕਿ exactly problem ਕੀ ਆ ਜਾਂ issue ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। but then that's up to you। on live TV the reading that I can do for you is a snapshot reading, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ off air ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, personally privately ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then I can do a detailed reading for you। now the difference is detailed reading we have 1 whole hour together। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਰਿਸਕ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹੋਲ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ। ਯੂ ਨੀ ਵਨ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੋਰ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then you need to find a solution, and you need to find that solution quickly। It's really important for you, because otherwise you're jeopardizing your own future, your own destiny। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਪਲੇ ਆਊਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਯੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਯੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਨੋਟ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, then how can you expect a bed of roses? It's not going to happen। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ, ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਟੱਪ ਭਰਦਾ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾਰੋ, ਵਨ ਸਟੈਪ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, then you can not only climb the mountain, conquer the mountain, but you can see what else is there in front of it, and you can go even further. But it's up to you to do that. ਤੁਸੀਂ decide ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ how you want to take life. Do you want to take it as loads of obstacles or a challenge? It's up to you the way that you want to look at things. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। And when your habits become positive, your actions will become positive as well. You just take those right steps without even thinking about it, because it will become a habit for you. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। Be in the habit of thinking positive, taking the right steps, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's not going to happen. So now you decide exactly what it is that you want to do. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Until you don't try, it's not going to happen. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you feel comfortable in, ਉਸ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਐਨਰਜੀ, ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਡੇ ਟੂਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਅਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ। ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਿਲ ਡੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। No one else can turn around your life for you. You have to do it yourself. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। But what I can do is I can show you the way. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। She said it's like a new birth for her, which is amazing to hear those, powerful words. But that's the truth. With energy work, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ and it changes for the better. ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੇ, then we need to make the most of this positive energy around us and try to keep thinking positive. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਅੰਗਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
but instead of thinking that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਮੈਂ ਹੈਲਥੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੋਰ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ you can turn your whole life around focus on the positive though ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ but if we instead focus on the positive ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ you can move forward in the right direction ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ then sky is the limit you decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ you be the judge of that you decide ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ then definitely do get in touch with me and I'll do my absolute best to help you ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ it's your life it's your energy and it's up to you to sort it out ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ but sometimes people come to me for help and you know they ask me and I tell them exactly what the right path for them is or the best path for them is ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ and after a few months you come to me ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਆ but then you leave it too late ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ where I'm able to still help these people because by then the negative energy grows it increases so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ remedy recommend ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ maybe you need to do something a lot more stronger than that but more powerful than that but then you need to consider the consequences of your actions don't leave things too late ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ we need to sort it out straight away these sorts of things if you just let them go by or just let them happen forever and ever then it will just continue to grow and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ spiritual step ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ make sure you take the right spiritual steps the right way don't make shortcuts ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ you need to keep the right spiritual disciplines as well you can't make shortcuts ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ for example I'm just giving you an example ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ you're not allowed to smoke inside the house it doesn't mean ਕਿ ਤੁਸੀਂ garden 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ let's just go in the garden and smoke there or we're out at a function or at a party let us just smoke over here ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ smoke ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ making shortcuts is not going to help you at all every single drop that you take will jeopardize your chances of success ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ this is a big responsibility that you have on your shoulders if you want life to be successful you'll have to put in some effort throwing money at a problem is not going to be the solution ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ spiritual discipline ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਊਗੇ and that's going to help you the right way but if you are not able to keep the right spiritual disciplines then it's not really going to do the trick so what you need to do is commit to this because this ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ spiritual energy ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ then you're committing to this way of life ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ commitment ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ so once you make this commitment ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so we will have to put in some effort now from my side personally I'm used to this I do this day in day out I'm used to energy work I'm used to dealing with people's demons and whatnot I do this every single day so for me it's not that difficult it's almost like second nature so ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but I understand ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ normal life ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ used to ਹੁੰਦੇ ਆ certain lifestyle ਨੂੰ certain way ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨੂੰ then ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ changes ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ but the thing is you will have to put in some effort and trust me that the effort that you need to put in is not even 10% of what I need to do so you can do this for yourself if you really want things to move forward you can do this for yourself
but you need to, if you are seriously suffering with dark energy or negative energy, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, then you need to find a solution. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਮਦਦ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। Now you decide exactly what it is that you want to do. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and then that's how positive you can make your life. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Now you decide what it is that you want to do. If you want to move forward in your life, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then definitely do get in touch with me and I'll do my best to help you. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। I can only help you if you communicate with me. So that is something which is your responsibility. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, give me a call on the 090 number. Try giving me a call on this number. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਈ, then I'll definitely be able to do my best to help you. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, not to worry, you can try to give me a call on the 0208 number. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, give us a missed call and we will call you back in the morning. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, when my team calls you back, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੂਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਯੂਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਂਸ ਰੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ I would say to you ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਡਸ ਰੀਡਿੰਗ that I do in front of you. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, then ਤੁਸੀਂ you can go for a psychic reading ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ if it's been over 3 months, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, and say if you've been trying to get help in the past from everybody and anybody, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, but nothing's really worked for you, then definitely the best reading would be the spiritual energy reading। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ, because a lot of people do tend to make a lot of mistakes। ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਲਾਈਫਸ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। You know, you can't always take help from negative sources, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, what's that dark energy going to do? It's not going to go away easily। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ? It's there to stay। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then that dark energy is there to stay। So that's where you need to be cautious, that's where you need to be careful। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, then you need to take the right step at the right time। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Now you decide exactly what it is that you want to do। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, then definitely get in touch with me, give me a call and I'll do my best to help you। Hindi, Punjabi, Urdu ਜਾਂ English, whichever language you feel comfortable in, that's the language I will speak to you in and I'll do my best to help you। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, not to worry, what you can do is you can give us a missed call on the 0208 number
उस नंबर ते सानू मिस्ड कॉल दे सकते हैं एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। सब तो इंपोर्टेंट चीज़ ये हैगी कि थानू राइट टाइम ते राइट हेल्प मिले एंड यू आर एबल टू टर्न योर लाइफ अराउंड। पर सब तो बड़ी इशू प्रॉब्लम उदों ही आती हैगी व्हेन यू लीव इट टू लेट। कई बार सानू लगता है कि नहीं असीं कोई होर शॉर्टकट लै लैंदे हैं या असीं कोई क्विक फिक्स लभदे हैगे आ। There's no quick fix. You need to take this problem and you need to sort it out from the ground root level. जब तक तुसीं जड़ तो उस प्रॉब्लम नूं हटा नहीं देंदे हैगे, रूट लैवल तो उस प्रॉब्लम नूं सॉर्ट आउट नहीं करते हैगे, it's going to keep coming back. ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, then take the right step straight away. जल्दी तो जल्दी तुसीं अपनी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, परमात्मा की सच्ची शक्ति का सहारा लो एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। पर जब तक तुसीं अपने वालों बॉदर नहीं करते हैगे या ट्राई नहीं करते हैगे, नथिंग्स गोइंग टू हैपन। डोंट एक्सपैक्ट मिरेकल्स इफ यू डोंट मूव अ मसल। जे तुसीं चाहते हैं कि थोड़ी लाइफ विच पॉजिटिव एनर्जी आवे, then you need to allow that positive energy to come into your life। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the first proactive step would be to give me a call. Until you don't let me know, how can I help you? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ, and then that way I'll do my best to help you. But the most important thing is that you get the right help at the right time. It's really really important for you to turn your life around. ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can definitely make it happen. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ, and that's going to help you move forward in the right direction. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, it's not going to happen. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਬੈਸਟ ਇਫੈਕਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, then you need to have 100% faith and do things the right way with that faith. परमात्मा दे उत्ते, रब दे उत्ते तुसी 100% विश्वास रखो। ਉਹ विश्वास रख के फिर तुसी अपने वालों सही स्टेप लो and that's going to help you move forward the right way. पर जब तक तुसी अपने वालों बॉदर नहीं करते हैगे या ट्राई नहीं करते हैगे, is simply not going to happen. याद रखना, it's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. जे तुसी अपनी लाइफ में इंपावर करना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Remember, it's your life, it's your energy and it's up to you to turn it around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, you can definitely try to give me a call and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then give us a missed call on the 0208 ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। You need to let me know exactly what's going on so I can do my best to help you. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, not your parents, not your partner, not anybody else but you yourself. You need to do that remedy if I'm doing your reading for you, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ and it's very very important that somebody does it on your behalf, then I need to know who that person is or I will let you know who that person is, because depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ certain ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, certain ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, and also the way that they do certain remedies or how they do certain remedies, that will differ as well. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। So it's not going to be the same. So say for example ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰੇ, the way he would do it would be very very different. So ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ।
You know, other things to take into consideration is as well कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ behalf ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, if they are married or not, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵਿਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਜਸਟ ਮੈਸ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ them ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ you can't just compromise with them. You need to follow them exactly how they've been told, and that's going to help you the best way. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। जीवन का सार सत्य। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से हिंदू काउंसिल यूके, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और जियो गीता आपको सादर निमंत्रित करते हैं। आइए शामिल होइए लंदन में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव में। इंटरनेशनल गीता सेमिनार on 10th August at Logan Hall, University College London from 11:30. Geeta Yagna and Geeta Sadbhavna Yatra on 11th August at Shri Ram Mandir, South Hall from 9:30. Let's celebrate International Geeta Mahotsav at London. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hello, this is Sonali Rathod. And this is Roop Kumar Rathod. Keep watching Kismat Karma. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦ 090 ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਟਸੋਐਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely give us a missed call on the 0208 number and I'll do my best to help you in every way I can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ
ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ way to do so. First of all, dial the number 090 number, give me a call. As soon as you call me, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Once you've asked me your question, then I'll ask you to select 3 cards for yourself. Okay, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, then I will take out some extra cards for you from my side. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ extra cards ਕੱਢੂੰਗੀ. Once I've taken out those extra cards for you, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. Remember, it's a snapshot reading that I do in this show, so it's not going to be a detailed reading, but I'll try to give you as much information as I can with the cards that I have. Now, once I've done your snapshot reading for you, thari energy check karke, then I'll let you know कि जे कोई उदा उपाय बनता है, कोई रेमेडी वगैरह बनती हैगी, then I'll definitely share that information with you. जे इधर नज़र आंदा है कि maybe you shouldn't be doing any sort of remedy, or you don't need to take a spiritual step, maybe you need to take a practical step, फिर वो थानू recommend किते जाओगे, या जे इधर लगे कि शायद थानू कोई religious step लेना चाहिए हैगा या, then that would be recommended to you. किन्नी बारी मैंने लोग पूछते हैं कि आरती जी आपां उपाय तां करना हैगा पर असीं इस धर्म नूं मनदे हां, सो असीं इस धर्म दे नाल रिलेटेड ही कोई रेमेडी या उपाय करांगे. Then I would give you a religious equivalent to do to the spiritual remedy, and then that should help you in the best way. But any चीज़ तुसीं ज़रूर याद रखना है कि whether you choose the religious path or whether you choose the spiritual path, whichever path you decide or whichever path you take, you need to follow it 100%. There's no shortcuts. Normally ਜਦੋਂ ਲੋਕ religious path choose ਕਰਦੇ ਆ, they like to cherry pick. ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. It's religion, it's not a fashion show, so you need to make sure you follow it 100%. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. Even with the spiritual remedies that you do, if you want to follow the spiritual path, you need to follow it to the dot, because that's what's going to help you the best way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ let me just take a shortcut, let me ignore this, let me avoid that, or let me not do this today, that's going to have a huge impact on your energy work or on the remedies that you do. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ. Whichever path you decide to take, you choose to take, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. It really depends how important something is for you. What's the urgency of the matter? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, then how would you ever move forward? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? It's not going to happen just like that. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਯਰ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਸੋਰਟ ਇਟ ਆਊਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਔਨ ਦ 08208 ਨੰਬਰ, and I'll do my best to help you that way. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, is up to you to turn your life around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, simply by taking the right actions you can have the right reactions in your life. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਓ, then you definitely see the right reactions. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? It's not going to happen just like that. You need to make it happen. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's what's going to help you move forward. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੀਆਂ, give me a call, ask me, and I'll do my best to help you. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, for years ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, when we check the energy for them, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, they were wrong, they were negative. And sometimes people are unaware of this fact ਕਿ ਉਹ negative step ਲੈ ਰਹੇ ਆ.
ਸੋ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਸੇ ਔਰ ਡੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਜਸਟੀਫਾਈ दैट। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, nothing can justify that, nothing at all, okay? If you're taking a wrong step, it's a wrong step. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੇਰੀ ਆਫ ਦੈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਵਾਂਟ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ, ਨਾਓ ਯੂ ਵਾਂਟ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ, ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then definitely do get in touch with me as soon as you can. I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। I always do my best to help you as I always have done, and even in the future I'll do my best to help you in every way possible. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, but I can only help you if you communicate with me. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, definitely give me a call on the 090 number। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ I'll do my best to help. The type of reading that I do for you is always, the method that I use is always a spiritual reading method. ਜਿਹੜਾ ਆ spiritual energy ਦਾ method ਹੈਗਾ ਆ, is a very very powerful method and it's a method that I've devised myself. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। This is a very personalized method, and the way that this method was devised over the years was because of the amount of effort and research I put into this. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਵੇ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੋਸਟ देयर एंटायर ਲਾਈਵਸ ਲਿਟਰਲੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, almost 45 years of her life ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫॉर her children, then her grandchildren, everyone, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ। everything went to shambles and everything went wrong. ਸੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਡ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਊਟ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਟੇਕਿੰਗ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ 올 ਹਰ ਲਾਈਫ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਟਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਮੇਡੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। But the thing is that she was seeking help from a negative source. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। And that's the problem she was having. Even at her age, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। But she said to me, ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। And I knew why, because these were not going to help her in a positive way. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਗ ਪਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲਾਂਗੇ। Honestly, that's all it is. ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਸਟ ਬੀ ਦ ਹਿਊਮਨ that you claim to be। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you're jeopardizing your own chances of success। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ, then ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। the seeds that you plant today will become the trees of tomorrow। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਾਇਆ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ। It's not going to work that way। You'll have to wait, you'll have to be patient। So better ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ rather than being upset and thinking ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, start now straight away। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। At least you're one day ahead of where you were yesterday, and you can make it happen। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where people's lives have turned around for the positive because of spirituality। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਅੰਤ ਆ। that means it's unlimited। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। So now you need to decide exactly what it is that you want to do। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, and that's going to help you move forward the right way। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, it's not going to happen। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you need to take the right step yourself। So now you decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। If you've been taking shortcuts all your life and they've never worked for you, I've just explained to you why। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ everything's been a bit of a shambles, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, you know why। The only way ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। You look at any religious text, anyone, it doesn't have to be a particular one, any religious text, whether it's the Bible, whether it's the Quran, whether it's the Gita, whichever text you talk about, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, all of them already have all of the answers to all of the problems in the world। They're right there in plain sight। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ we'll listen to so and so's version of this, and if somebody else quotes something or misquotes something, we'll say that no, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ definitely ਹੋਗੀ because so and so quoted it। The person quoting it probably has no idea what they're talking about, but they've read a quote, so they're just going to share that with you। But that's the thing, you need to find out for yourself। And spirituality the matlab yahi hai gaya, that's your personal conversation with God, that's your personal connection with the divine। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ spirituality ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, you're not going via, you're making your personal connection with the divine, and it's a very unique path। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਲਓਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। I'll tell you why. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ when things start finally going right after a very very long time of negativity, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਉਪਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, I give them the remedies, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, then they'll do their remedy for a short while, then they'll stop it themselves. But that's not the way it works. It's like riding a bike. If you ride a bike uphill, you stop pedaling, ਤੁਸੀਂ automatically ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, with spiritual remedies you need to start them in a specific way, and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stop ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, they need to be stopped in a specific way. You can't just randomly stop it. It's not going to have a good effect. So you need to make sure that these are spiritual remedies. They need to be given the utmost respect, क्योंकि ये सारा direct connection है परमात्मा दे नाल. So it's a force not to be reckoned with, is not to be messed around with. जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ spirituality ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ remedy start ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਮ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਫੋਰ ਐਵਰ ਐਂਡ ਐਵਰ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਆਫ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ 0208 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂਡ somebody from my team will give you a call back in the morning and they'll help you arrange the best reading for you. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, you'll need to call straight away on the 090 number and speak to me that way. ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਬੀ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਅਰਾਊਂਡ them around this time, because you know the universal energies at the moment are very very thin, very very weak. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, there are a few certain days which are power points ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। like yesterday was a very good power point to seek blessings from your ancestors. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, on the 9th of this month, and this power point in particular is going to be for finances. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ for some reason things are a bit stuck or blocked. then ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, then you can definitely use that energy power point to improve your financial energy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸਾਈਨਡ ਅਪ ਟੂ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ। And you know there's so many tips and so many things ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। But it's up to you whether you want to read those tips. Read our blog as well. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and read the latest updates of our blogs. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, by all means share the information with them.
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸਕਸੀਡ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਕਸੈਸ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਮਚ ਐਫਰਟ ਯੂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ until you don't bother, until you don't try, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Now you need to decide and you need to think ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ bother ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। You know, because I can only say so much, I can only recommend so much, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know what you are capable of। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਏ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, then I would definitely recommend ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। that will be step 1 to have your reading done. once you've had your reading done, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ best step forward ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, because reading ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ what is stopping you, what's blocking you, you know, problem ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, all of those sort of questions, that who, what, when, why sort of questions, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, then a spiritual energy reading is the most popular reading and it's the best reading. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਐਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਈ'll do my best to help you, but remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। remember all you need to do from your side is select your 3 cards. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, then you need to select your 3 cards for yourself। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you feel comfortable in, that's the language I will speak to you in, and I'll do my absolute best to help you. If you have already had a detailed reading with me, and maybe you've sent me an email, you've spoken to me off air, and you wanted to ask me about any one of your readings or your remedies or anything like that, then sab to pehla step hoga is best to drop me an email. Secondly, what you can do is you can arrange another reading for yourself if there's a lot of questions to ask. So that choice is yours. But if you ask me on live TV, I haven't really got anything in front of me here where I can check in detail, so I won't really be able to help you. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ they're very very personal and very confidential. ਕੁਝ ਐਨਰਜੀ ਵਰਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, but it's very private and very confidential, and obviously ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely I would say to you, speak to me off air and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, remember it can take up to 2 weeks because it does get very very busy, especially when children are off, and in the holiday period it does get a bit more busier email wise. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, I'll definitely respond, I'll definitely reply. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, but it does not mean that I've forgotten you, okay? I will respond, I will reply to your email. Just be patient with me. ਜੇ email ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ personal ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, then I will need to do a reading for you. So if you want to know when you're getting married, or when you should buy a new home, or what color car you should get, or when you should change your job, those sorts of questions, in order to answer them, I will have to do a detailed reading, and then I'll do my best to help you. So either this is until I don't check your energy for you, until I don't do the reading for you, I won't really be able to help you. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਤੇ, somebody will stop me and say, Aarti ji, can you tell me something about me? Can you tell me something about my energy? The thing is, it would be disrespectful to your energy to just open your aura and check your energy just out in the open. It would be really wrong to do that. Because that environment, or ਜਿਹੜੀ place or environment, you don't know which sort of energy is exposed to. ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਣ।
whatever the issue, we need to find a solution, right? So with spiritual work, it needs to be done in a controlled environment कि जिदे नाल थोड़ी बेस्ट हेल्प हो सके. दैट वे आई चैक योर एनर्जी फॉर यू. थोड़ी एनर्जी चैक करके मैं तुहानूं दस सकती हां कि तुहाडे लई सब तो बेनिफिशियल या सब तो बेस्ट स्टैप केड़ा रहूगा. That way I'll do my absolute best to help you in every way that I can. पर याद रखना कि मैं थोड़ी मदद या थोड़ी हेल्प मैं तां ही कर सकते हैं if you communicate with me. जब तक तुसीं मैनूं दसदे नहीं हैगे या कहंदे नहीं हैगे कि आरती जी इत्थे आह प्रॉब्लम है इत्थे आह उलझन आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा. It's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. जे तुसी अपनी लाइफ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं या पॉजिटिव ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, definitely take the right step straight away and that way I'll do my best to help you in every way I can. याद रखना it's up to you to turn your life around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ. ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ. Remember, it's your life and you have a choice. You always have a choice. You always have a choice whether you want to improve things or make things worse or leave them as they are. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, say you don't lift a finger, you don't move a muscle, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. In order to keep it at bay or stop it, you need to do something. And that's where you'll find the answer to your questions. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ break ਤੇ, but I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर. फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो. अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना. प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे. थैंक यू अक्षय पात्र. आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे. जीवन का सार सत्य. गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से हिंदू काउंसिल यूके, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और जियो गीता आपको सादर निमंत्रित करते हैं. आइए शामिल होइए लंदन में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव में. इंटरनेशनल गीता सेमिनार on 10th August at Logan Hall, University College London from 11:30. Gita Yagna and Gita Sadbhavna Yatra on 11th August at Shri Ram Mandir, South Hall from 9:30. Let's celebrate International Gita Mahotsav at London. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital.
getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. And you're watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਿਰਫ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। I'll do my absolute best to help you in every way I can, but you've only got until 11 p.m. tonight to get hold of me. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, give me a call on the 090 number and I'll do my best to help you. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then jot this number down, the 0208 number। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, then what we will do is we'll call you back tomorrow morning. Okay, we'll call you back and we'll do our best to help you, but it's important that you give us a missed call first. So definitely ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ missed call ਦੇ ਦਿਓ, and ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, there are so many spiritual power points that we get, you know, every like I would say so many different times of the month that there those energy power points are there, certain special days or certain special I would say couple of days that we get sometimes where we have special energy power points, and ਜਿਹੜੇ energy power points ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, these are not all for the same reason. It's not like every day is a lucky day or everything is lucky for you. So they are targeted at different types of energy. So depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, which type of energy you want to invoke, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, which energy power point you want to help from, and ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So like I said to you earlier, yesterday was a very powerful energy power point to gain blessings from your ancestors. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ is going to be for wealth and financial blessings. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ you can sign up with the newsletter, you'll get more information there. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਨਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਪਾਤੀ? ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਤੀसरी बारी फिर कह देना प्लीज़। अच्छा, हो गया अपने 3 कार्ड। मैं तो करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी कर दी हैं कि टीचर्स तुहानू दस सकां। हाँ जी, देखो जिस हिसाब से तेरे कार्ड्स आ रहे हैं ना, मैं इन्नी चीज़ तुहानू जरूर कहना चाहूँगी कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, है ना। सो ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ है ना, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੜ ਪਊਗੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਲਾਈਕ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, है ना। सो ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ 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 ਬਾਰ।
ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਕ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਡਬਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 0208 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਐਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ 0208036571 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਬਲਿੰਗ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਪਲਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਰਵਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। so even with your personal energy, your spiritual energy, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ what's the best step forward for you। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ that anything is possible। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਕੁਇਕਲੀ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ।
You decide that. No one else is going to do it for you. You need to do it yourself. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, what can I do? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। I'm not one of those people. I'm not going to force you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। You decide. I'll just let you know ਕਿ ਅੱਛਾ these are the actions and these are the consequences. Then you decide okay what is that you want to do, or these are the reactions that can come into your life. ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਹੀ ਡਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ you don't have to lift a finger for that. You don't need to move a muscle. ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ then we need to clean every single day. We need to keep on top of it. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਨਾ। whether you use like the vacuum cleaner, ਤੁਸੀਂ ਹੂਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਮ ਕਰਦੇ, ਮੌਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। why? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। And the spiritual steps that we need to take, or even if you want to take religious steps, you need to follow them properly. You can't cherry pick. You can't pick and choose ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ doesn't matter. It doesn't work like that. ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ certain time ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ religion ਨੂੰ follow ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ and then the rest of the year I'm not going to bother. It doesn't work like that. It's up to you how powerful you want your life to be. But follow everything to the T, literally, cross every T, dot every I. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। And that's going to help you the best way. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ when they let the negativity take over. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, don't let it win. ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। Try to get the best help as soon as. ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। But if you don't bother or if you don't try, it's not going to happen. Okay? So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ decide ਕਰੋ ਕਿ exactly what it is that you want. What do you want in your life? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ and you are already aware ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, then why haven't you done something about it? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? Take the right step quickly. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hi, good evening, Aarti. I actually rang up regarding because I need to have your prayers, because your prayers actually work for me. Thank you. After having the past, I really don't want to say too much. Okay. If you just wanted me to say a prayer for you, then I definitely will. I definitely will pray for you. If you wanted to, what you can do, drop me an email. I'll tell you a little bit of today. Yeah, it's kind of maybe I'm being a bit silly, but at work, I've gone into a new section, and the person I'm working with, she's just so overpowering. And today I've just had like 2 people just like overpowering me today, and it's like I've been backed up into a corner. Oh no, that's not nice. That's not nice at all. I don't feel right. Yeah, no, that's not nice at all. No, I definitely pray for you that things do improve for you and your energy does become a bit more stronger.
One thing that I would recommend for yourself is that if you can, tomorrow, like before you go to work now, next time, get yourself a glass of water, add a pinch of sugar into it, sip that, and then go to work. Okay, I normally have honey in the morning. Yeah, first thing in the morning. There must have been a remedy that I probably recommended to you some time back. But do that as well. But then have this as well, like have like some water. It can even be like even if it's like a small amount of water, but add like a pinch of sugar to it. Drink that and then go to work. Hopefully that should help you in a much more positive way. But I'll definitely pray for you. But what I would definitely recommend for yourself, because the only thing is with these sorts of remedies, all it does is it just pushes the problem back for a short while. Yeah. But in order to we need to find a much more stronger solution, because otherwise they'll just start growing or creeping up again, and these sorts of issues will keep coming again, and that's not right. So when you do get a chance, do have a detailed reading done, because ideally you just don't want this to kind of haunt you for the rest of your life. You just want to kind of have a normal life, when you go to work and just do your work and that's it, and when you come home you're not worried about it. But it shouldn't be like, what, it's nearly 11 o'clock and you're still thinking about work. That's true. And that's not right, because then you're not leaving work at work. It's actually affecting your home life. It's making you worry, and I can sense even from your voice vibrations is that it's really bothering you. That's not right. But definitely, thank you for having faith in me, and I will pray for you. Thank you. So you would feel you would feel the energy of those prayers tonight, because when I do my meditations tonight, I'll definitely pray for you as well, and hopefully tomorrow would be a much more stronger day, positive day. But whenever you get a chance, do speak to me off it, because let's just get this sorted out for once, because it's unfair on you. Yeah, it's just that when I moved into that section, is my section leader at that time, she said, when you come in, she first forewarned me, like, don't complain about anything, don't talk, don't moan about the person you're going to work with, just get on and communicate. But whenever this person I'm working with, her voice is just so overpowering, and every time she talks to me, it's like, if I was to shout in your face, talking with a loud voice, it's like you're being shouted at. Yeah, and that's not right, and you should not feel uncomfortable in your place of work. Yeah. And the fact that this person already warned you beforehand that don't complain, don't say anything, it means that the organization, HR, they already are aware that this person's maybe a bit of a bully. Yeah, but that also means that I can't do anything about it. I just have to go in there, just be quiet and just get on with what I can. But that's unfair. I can't even approach her for help or anything, because I find it's not intimidating, it's overbearing. I can't explain it. No, I completely understand, because you know what it is? It's a bully. It's so hard to face up to a bully, especially if you're working. I mean, you're not working for a hobby. It's like to make sure that you can pay your bills, right? You know? So you're not doing it as a hobby, but you're spending so much time of your day there, so many hours. Why are you spending all those hours there in a place where you're being bullied? No one can pay you enough to give them the opportunity to bully you. That's not why they're paying you, but you're providing them a service. You're doing some work for them, and they need to honor that and respect that. But you should not be in a hostile environment. Nobody wants to work in that environment. No. And I think it just got too much for me today as well, because one of my other colleagues, she just had a go at me and stuff, and I just went to my management and that time, and I spoke to her, and I was in tears, and it's just annoying. No, it's wrong. It's wrong. Sometimes, when some people see that, that person's overpowering this person and this person seems to be a bit weaker, then maybe other people try to jump on the bandwagon and think, oh, she's a weak link, like we can take our frustration and anger out on her. Yeah. But the thing is, like, that's giving the wrong message, because you're not a pushover. You're there to do your work, and you're sincere and honest with your work. But you just need an honest chance to be able to do your work. But don't suffer in silence, because that would only make the situation worse. You're not the sort of person who'll be aggressive or shout back or anything like that, because you're just not like that. But the thing I would say is that you've done the right thing. But even tomorrow, if you are feeling intimidated and worried, obviously let them know and say, look, it's actually worrying me. Say, because I'm awake at 11 at night when I know I've got work the next day, and I'm worrying about this because it's not letting me sleep. Yeah.
you know, and that's not on. You should just be able to do your work. But definitely I will pray for you, like I said, but whenever you get a chance, definitely speak to me off it, because let's get this sorted out for good, because it's unfair. Wherever you work, or you know, whoever your colleagues are, even if tomorrow you decide to change a job, you need to be in a calm, peaceful environment, not like this. That's wrong. Yeah. You know, but be strong, and definitely I pray for you. Look after yourself. Thank you. Can I have one more question? Sorry, I know you're nearly finishing. Can you just see if I'm ever going to be alone in my life? Because I'm a single parent, and there's someone at work, and I normally regard myself as a negative thing, like I'm not nice or beautiful or whatever. You know, people want I'm not attractive. But there's someone at work who said the complete opposite. He said like I'm attractive, beautiful. But there are times I think he just doesn't care. That they're just words coming out. So is there a possibility you can just check quickly? To be honest, with your energy at the moment, I'm not really picking that up. Maybe someone's just seeing you as a vulnerable person and they're trying to target you that way. You know, but just be really, really careful, because you know, when you're vulnerable, and if someone pays you a compliment, it feels as if like, you know, like everything's kind of a lot more brighter and a lot more positive for you, because even a compliment, we want to hold on to that very dearly. But I'm not really seeing any strong new connection or any strong relationship around you at the moment. But I suppose when we do a detailed reading and we focus on your energy, that's something that we can work on as well. Okay. You know, so hopefully once you're that way, not only your relationship corner but your finances, both of those areas can be lifted up at the same time. Okay. Yeah, but I wish you all the best. You look after yourself, and I will pray for you. God bless you. Thank you so much, Aarti. Thanks. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। I'll see you guys tomorrow at 12 noon. ਨਮਸਕਾਰ।